Okay, so good morning. In this Zoom session, we'll be discussing basically this is a continuation of the discussion of thermal conductivity. Generally this is about parallel, no? Parallel thermal conduction. Kung natatandaan nyo yung diniscuss natin sa thermal conductivity, yung last topic natin ay series, no? Thermal conduction in series of resistance, series of materials. So, yung i-discuss natin today is parallel thermal conduction. So, let me share the PowerPoint. Question? Do you have any question? Okay. So this is conduction or thermal conduction through a solid in parallel. Ano? So as you can see, we have here the equation for conduction through a solid in parallel. And then if you're going to imagine it, halimbawa QT is the total amount of heat flux that is passing through these materials, materials in parallel. So we have material A and material B. So what will happen if you're going to imagine it is the amount of heat flux will be divided, no, into the two material. So depende kung saan mas mataas yung resistance, mas konting heat yung magpo-flow doon, and then kung saan mas konti yung resistance, di ba? Generally, doon magpo-flow yung majority ng heat. Okay? So unlike kasi sa series, natatandaan niyo yung exercise niyo, no? Pag series, kung ano yung heat flux initially, yun na rin yung magiging heat flux sa susunod na material. Kasi kumbaga constant yung heat flux. Dito, as you will imagine, mahahati. Mahahati yung flow of heat, yung heat flux doon sa dalawang material. So actually, if you're going to take a look at the equation, paki-off yung audio mo Mr. Hison. Okay. So probably before we proceed with the PowerPoint, I'm going to discuss the analogy between water flow, electricity, and thermal conduction. Okay.
So, basically, almost pare-parehas lang naman yung logic sa equation nitong tatlo. Ano? Pati yung process nila, no? So, iba-iba lang nga yung material na nagpo-flow. Siyempre, pag water flow, it's going to be water. Ano? So, pag in-imagine nyo yung water flow, you could imagine pipes, no? So, halimbawa, meron kayong isang pipe, no? Tapos, you're going to flow into another smaller pipe, okay? And then the smaller pipe would flow into two pipes. Ganyan, no? So, analogous din yan sa sa thermal conduction, ano? So, halimbawa, 'di ba, tandaan niyo naman yung flow natin is Q. Halimbawa, Q total. So, yung Q dito, this is the section 1, this is section 2, and then this is section 3. Yung Q1, equal lamang yan sa Q total, di ba? Tapos dito sa Q2, equal din yung Q2 sa Q1. Imagine niyo yung tubig, ano? So kung ano nagpo-flow dito sa malaking pipe, hindi nyo magpo-flow doon sa maliit na pipe kasi wala naman siyang ibang pupuntahan. Hindi naman matatapon yung tubig, di ba? Pero pagdating dito sa section 3, as you can imagine, yung magpo-flow dito, let's call this Q3A at saka dito Q3B. Hindi na sila equal sa Q2. Pero yung sum nila, yung sum ng Q3A at saka Q3B equal sa Q2. Okay? Di ba? Na-imagine nyo naman to? Tubig, nagkaroon lang ng tubo. So, ganun din sa thermal conduction, no? It's really important na ma-realize nyo na sa thermal conduction naman, halimbawa, you have a material, no? Halimbawa, this is material A. Tapos, this is in series with material B. Okay? Tapos, we have parallel resistance. Okay? So, halimbawa, this is material A and this is material B. So, ito yung Q total. Q din kasi yung symbol natin ng ng thermal conduction. Flux, no? Ng heat flux, Q din. Yung QT, equal din siya sa QA. Tapos yung QA, equal din siya sa QB. Kamukha din lang sa water flow. Tapos pagdating dito, mahati din yung QB, no? So, halimbawa, let's call this parang QA2, no? So, yung pumupunta dito is QA2, yung pumupunta dito is QA3. So, kamukha din sa water flow, yung QB ay equal din sa sum ng QA2 at saka QA3. Okay? So, ganun lang yung analogy nung water flow sa thermal conduction. Kaya kung natatandaan niyo yung exercise nyo sa thermal conduction, yung first exercise sa thermal conduction, you have a series of resistance. Parang tatlo ata, meron kayong, hindi ko na matandaan, basta may corkboard doon, may concrete ata. Tapos tinatanong yung temperature between the materials. So para ma-solve niyo yung problem na yon, basically ang gagawin niyo lang, i-assume niyo na pare-parehas yung yung heat flux do sa tatlong material. Ganun lang 'yun, Tapos you can set several equations. So pwedeng halimbawa doon lang muna sa unang material, no? Kasi alam niyo naman yung thickness niya, alam niyo naman yung kanyang thermal conductivity. Tapos you can set up another equation do sa second material hanggang dun sa last material, So, you can solve the temperature in between the materials, Na-solve niyo ba? Nung kasi yung huling nag-check ako, konti pa lang yung nakaka-solve doon sa exercise. So, ganito yung analogy nung water flow at saka nung thermal conduction. Okay. So, ano namang gamit nung electricity at saka thermal conduction? So, let me clear this first, So probably nag-physics na kayo, probably ng senior high, o kaya ngayon, wala pa kayong basic electrical engineering, Pero alam niyo na naman yan, nung high school siguro.
Tapos di ba alam niyo yung equation na B is equals to IR? No? Di ba? Natatandaan niyo pa to sa physics niyo? B is equals to IR. Tapos sa thermal conduction naman, okay, actually equation natin ay delta T is equals to uh, the other variable is flux, ano? Let's call that Q. Okay. So nandito kasi yung R na. So nandito yung R. Andito yung R natin. Tandaan niyo pa to. Tandaan niyo pa itong equation na to. So basically itong equation na to galing yan dun sa Q is equals to summation of delta T divided by alpha. Tandaan niyo pa yan. No? So, sinulat ko siya lang sa ganitong form para ma-relate siya dun sa electricity equation. Kumbaga, what I'm trying to say is yung voltage, no? Analogous siya dito sa ano? Dito sa summation of delta T, no? Tapos yung current sa physics, analogous siya dito sa ano? Dito sa thermal o sa heat flux natin, ano? Tapos yung resistance sa electricity, ito yon, ano? Yung total resistance din natin sa thermal conduction. Okay? So, kung tandaan nyo pa, no, we have ano, meron din tayo ditong parallel. Sa electricity, meron tayong parallel resistors at saka meron din tayong resistor in series. So kung tandaan nyo pa, if we have resistors, no, in series, this is R in series. Tandaan nyo pa to sa ano nyo, sa physics nyo. Halimbawa, this is R1, R2, R3. How do we get the total R in physics? Di ba, basically, R in series is basically the sum of R's, di ba? So R total is R1 plus R2 plus R3. Sa sum nyo lang yan, ano? So ganun din dito sa thermal conduction, kung natatandaan nyo pa, di ba? Yung R total natin ay equal sa ganun din, ano? R1 plus R2 and so on. So kung tandaan nyo pa, kasi di ba ang Fourier law of thermal conduction or thermal conductivity ay Q, ito yung flux natin, ay equal sa, ito may thermal conductivity tayo, tapos meron tayong delta T divided by X. So ang tinasabi ko lang dito, yung R natin, this is delta X. Di ba yung R natin ay, sa thermal conductivity ay delta X divided by K. No? Tandaan niyo pa ba? So kaya pag thermal conduction, pag series, yung R total nagiging ano siya, delta X1 divided by K1 plus delta X2 divided by K2 and so on. Okay? I'm trying to discuss this para maging stock knowledge nyo yung thermal conduction. Kasi I'm assuming na itong B is equals to IR at saka itong R in series, stock knowledge nyo yan. No? So, analogous lang naman kasi siya doon. Di ba? So pag series kasi, ang constant dito yung I. Di ba? Pag series sa electricity, yung current is constant, no? Kumbaga I1 is equals to I2 is equals to I3. Ganyan kasi yan, di ba? Tapos ang voltage naman ina-add, di ba? Ang voltage ina-add. So itong current is constant, ang
analogous yan sa thermal conduction. Q1 is equals to Q2 is equals to Q3 is equals to Q. Ganun lang. Ano? I hope you're getting what I'm trying to explain. Okay, so tapos yung voltage naman dito sa series, ano? 'Di ba? This is B total. B total pag series is B1 plus B2 plus B3. So yung voltage dito yung voltage na 'yon, analogous yun sa delta T, no? So pag kukunin niyo naman yung summation of delta T sa series, ang summation of delta T ay delta T1 plus delta T2 plus delta T3. Okay? So, I hope you're getting this analogy. Ano? Okay. So, ito ano? Ang isa pang way to show the solution, halimbawa to, di ba B is equals to IR. So, this will become I times R1. Di ba B is equals to IR, no? Plus I times R2 plus I times R3 is equals to B total. Ganyan yung sa physics natin. Ano? So, you can factor out I. Tapos, ito, magiging R1 plus R2 plus R3. So, this is R total. Ano? Tapos, we have B total. So, ganun din sa ano? Ganun din dito sa thermal conductivity in series. Ano? We can start with this one. Itong delta T na to. Ano? Itong delta T1, delta T2, delta T3. So, okay. We can start with summation of delta T is equals to delta T1 plus delta T2. Dalawa na lang gamitin natin, ano? Yan. So, ito yung ano, as you can see, ito yung analogous dun sa voltage, ano? Total voltage. So, yung delta T1, equal yan sa Q times R1. Tapos yung delta T2, kasi constant lang naman ng Q pag gano'n ng series, Q times R2. So, pag pinactor out nyo yung Q, you will have R1 plus R2. Okay? So, this is another way of explaining this, ano na, or trying to remember the equation for thermal conductivity. Ano, i-relate nyo lamang siya dun sa formula ng electricity, kung ano yung ginagawa nyo sa electricity. So, I'm explaining this. Another reason I'm explaining this is to explain yung parallel. So, pag halimbawa, parallel sa kuryente, no? Parallel yung resistors. Okay? So, paano pag parallel yung resistors? Tandaan niyo pa ba ang physics niyo? I'm assuming na ano, no? Na stock knowledge nito sa physics na to. Ano? Pag parallel kasi ang resistors, halimbawa, ganito, ano? Okay? So, halimbawa, ito yung R1, R2, R3. Okay?
So ang I hindi constant. Meron tayong I1, merong I2, tapos merong I3. Ang constant dito yung B. Isa lang yung B. No? So, ang equation natin dito, kukunin niyo yung sum nito. Di ba? Di ba? We have B is equals to IR. Tapos yung I is equals to I1 times I2 times I3. Di ba? Yung B isa lang. Okay? You can call this B total, ano? Or B, simply B. Tapos yung I, yung total I is equals to I1 plus I2 kasi B is equals to IR, ano? So, B is equals to B para maging 1 over R1 I1 times R1. Ano? Ganyan, di ba? Di ba ganito? Ano? Tapos you have B is also equal to I2 times R2. Basically, ganyan, di ba? Tapos you also have the B is equals to I3 times R3. So, tapos, pasok nyo lamang dito sa equation na to. I total is equals to I1, di ba? Plus I2 plus I3. Okay? So, yung I total ay equal sa, so ito, substitute yung I1, B over R1 plus I2, B over R2 plus I3, B over R3. What I'm trying to do, I'm trying to explain the parallel equation for thermal conduction. Ano? So pag pinactor out nyo yung B dito, di ba pag pinactor out nyo yung B, you will have 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. Ganun, ano? So, tandaan nyo pa naman, di ba? Yung I natin, ito yung thermal conduction, yung Q. Tapos yung B natin, yung delta T. Okay? So, punta tayo sa thermal conduction. Okay. So pag nirelate natin by analogy, by analogy. So yung yung I total natin, that would be the thermal flux, the heat flux, ano? That would be the heat flux. Tapos yung ito, yung B natin, that would be the delta T, no? That would be the delta T. So itong tatlo na to, ito yung tatlong material. So halimbawa, dalawa lang yung ginamit nating material. So that would be 1 over R1. Ito yung delta x1 over K1. Ano? Yung R1 na yan. 1 over R2. Kung gusto nyo tatlong material yung in parallel, 1 over R2. Ganyan sa term, kaya ganyan yung formula ng thermal conduction. Ano? Okay? Ganon din kasi yung nangyayari. Remember that R1 sa thermal conduction, this is still delta X1 divided by K1. No? Galing pa rin yan dun sa ganong form.
Galing pa rin yan doon sa Fourier law of thermal conduction. Okay. So I hope you get the the justification of this equation for parallel thermal conduction. Okay, let's go back to our PowerPoint and I'm hoping that the PowerPoint medyo mas magiging logical sa inyo yung PowerPoint. Ano? So ito yung ating total heat flux, itong QT na to. This one is your heat flux. Okay? And also this is your heat flux. Ano? Sorry. I have a previous slide. Ito. This is your heat flux. Total heat flux. Tapos kasi nga, we have two materials. Nahati siya sa dalawa. Nahati siya sa QA at saka QB. Okay? So ito yung equation na I try to justify using the analogy sa electricity equation na V is equals to IR. Ano? So that's why we have here 1 over RA plus 1 over RB. Ito yon. Ito yung parang resistance in parallel. Di ba? Kukunin nyo lang yung reciprocal. So basically, in other words, this is 1 over RT, yung total resistance, is equals to 1 over RA plus 1 over. Okay? Tapos itong part na to, this is simply your delta T. Okay? I hope this equation now makes some sense. Ano? Hindi nyo naman kasi, na-assume ko kasi hindi nyo nakakalimutan yung B is equals to IR. Pati yung resistance in series at saka yung resistance in parallel. Okay? So basic naman kasi yun sa physics natin, di ba? Okay? So I hope this equation is more logical. Itong sa baba, ito lang yung definition natin ng ng R. Di ba? Delta X divided by K. Tapos actually times A yan. May times A kasi yan. Kasi yung Q, yung actual equation natin ng Fourier is Q over A, di ba? Tandaan niyo pa, K delta T over X. So, pag tinranspose nyo rin yung A sa kabila, halimbawa, Q lang mga natira dito, tapos nilagay nyo itong K sa ilalim, you will have, this is delta X, ano? You will have delta X divided by K, tapos itong A na to, pag kinross multiply nyo, pupunta yan sa taas, ano? So, pupunta siya dito. Dito pala yan sa together with K. No? Pero usually naman kasi ang problem is per square foot, per meter squared. So, flux talaga yung tinatanong. Pero kung merong given na area, sa ilalim yan, ano? Delta X, K over A. I hope you can imagine the equation. Cross multiplication lang yan, ano? Pag kinross multiply nyo, pupunta yan together with delta T sa taas. Tapos pag tinransfer nyo dito sa R, doon siya sa pinakailalim. Hindi naman siya pupunta dito sa second level. Dito sa pinakailalim, di ba? Okay. Let's go to the next slide. We're getting that. So, syempre, ang pinaka-complicated na problem is something like this. No? Series parallel. Pinag-ahalo. No? Okay? So, ang solution dito, you can solve this ng isa-isa, no? Halimbawa, given naman yung Q, yung flux, given yung Q total. So, pwede nyo i-solve dito muna. Halimbawa, given itong temperature na to, halimbawa T1. You can solve this. Kung meron kayong K1, at saka, may K1 kayo, at saka meron kayong X1, or delta X1, you can solve T2. Ganun, ano? Tapos, ito, parallel to. So, kunin nyo lamang yung R total, 1 over RB, plus 1 over RC plus 1 over RT is equals to 1 over R total. So, masosolve nyo rin yung
T3. Kasi yung QT na total, effective pa rin yun dito sa area na to. So, pwedeng ganun, isa-isa. Tapos yun, ulit na naman dito, makukuha nyo na naman yung T4 until ma-solve nyo yung hanggang T5. No? Pwede, pero pwede rin sabay-sabay. You can write, kung halimbawa ang hinahanap yung T5 agad. So, pwede rin sabay-sabay. You can write the whole equation na parang yung Q total is equals dun sa delta T, summation of delta T. Tapos sa isa-isa nyo lang ilalagay dito yung di ba? It's RA dito. Tapos yung susunod, ilagay nyo lamang yung 1 over RB plus 1 over RC plus 1 over RD. And so on. Na-imagine nyo ba sinasabi ko na ganito? Pwede rin ganito, isa lang. Kung halimbawa ito yung tinatanong diretso. Pwede rin isang equation lang. No? So, mathematics rin lang naman yun. Kasi if you will imagine, this RA and this 3 BCD are in series. Pero siyempre, BCD are parallel to each other. Tapos series na naman yung RE. So plus RE plus 1 over 1 over RF over 1 over RG. Ano? Okay? Na-imagine nyo sinasabi ko? Okay, so let's try a problem. Subukan natin yung minimize nyo lang yung mga picture. Nako-control nyo naman, di ba? Yung video. So, let's consider a 10 centimeter thick concrete wall. This is coated with 3 different insulating material A, B, and C. The first layer of insulation is 2 centimeter thick and is composed of equal amounts of 3 materials. Due to an excess supply of material B, another 3 centimeter layer of insulation is applied using this material. If the temperature on the outer concrete is 450 degrees Celsius, imagine nyo pa ba? So dito ang temperature dito 450 sa labas ng concrete. And the heat flux is determined to be 1,228.29 watt per meter squared. So ito na yung ating Q total. Ito. This is our Q. Ito na yung ating heat flux. What is the temperature of the air in degrees Celsius outside the second layer of insulation? So may air pa dito, tapos meron pa siyang thermal conductivity. Expressed in two significant figures. So these are the thermal conductivity of concrete, point A is 0.04, B is 0.06, C is 0.02, and then the heat transfer coefficient, watt meter squared per Kelvin. Parang ito yung tandaan nyo pa ba yung heat flux? Ay yung heat conduction nung sa radiation. So meron na naman kayo ditong meron na naman kayo ditong conduction term. So ang tinatanong yung temperature dito sa labas. Okay? So the heat flux is 10. Okay? So I guess siguro para mas mabilis, pwede nyo, ang sinasabi ko sa inyo, pwede nyo siyang isolve ng isa-isa, no? Kunin nyo muna to, yung temperature dito, let's call that T1, tapos kunin nyo naman to, yung temperature dito, T2, tapos kunin nyo to, yung temperature dito sa wall, T3, tapos kunin nyo dun sa air, T4. So, pwedeng ganyan, isa-isa. So, mas madali yung isipin. So, siguro yun muna yung gawin natin. T1, T2, T3, T4. Tapos, yung finally, gawin natin isang equation na lang. Dire-diretso hanggang T4. Okay, so let me share a whiteboard. Let me clear this out. Okay, so gawin natin yung daan-dahan. Daan-dahan muna. Tapos mamaya isang equation na lang. Parang malinaw sa inyo.
So, start tayo dun sa ano, dun sa Q equation is equals to delta T over R. Ito yung ating unang equation. Ano, para ma-solve natin yung T1. So, sabi dun sa problem, yung Q natin ay 1228.29, no? Watt per meter squared. Tapos yung delta T natin, 450 degrees Celsius, yung temperature dun sa wall, sa concrete, ano? So, hanapin natin yung T1. Tapos yung R natin, di ba, ang R ay delta X divided by K. So, ang delta X natin, kung natatandaan nyo pa, ay 10 centimeter. So, ang centimeter ay 10 to the minus 2 meter. Tapos, yung K, sa concrete ay 0.8. Itong 0.8 ay watt per meter per Kelvin. Magkakancel lamang yung Kelvin dito. Tapos ito watt per meter squared na rin. Ano? So, ang magiging final answer nyo dito yung T1. Yun nga lang, malinaw ito, mas maintindihan nyo, kaya lang mabagal siya. Get your calculator and then try to solve this on your own, ano, para hindi kayo mainip. Okay, I got 190.55 sa T1. Parang ganito yung exercise nyo, ano, yung exercise nyo sa, ano, sa thermal conductivity. Tapos punta tayo sa T2. So sa T2 nyo, ito pa rin yung Q natin, ano? Kaya lang, ano yun, parallel. So pag parallel, ang equation natin ay Q is equals to delta T. Tapos, i-multiply nyo ng 1 over RB ba yun? RA plus RB plus RC. 1 over RC. Ganyan lang, ano? So, ganun ulit, substitute ulit. 1228.29. Tapos, kasi ito na yung temperature natin, ano? 190 na. 190.55 minus T2. Dito na tayo. Parentheses. So, dito natin lalagay yung ano, no? Yung delta X over K. Okay? So, ang delta X natin ay 0.04 divided by, lahat naman sila 2 cm, ano? 2 times 10 to the minus 2 plus 0.6, 2 times 10 to the minus 2, 0.02, 2 times 10 to the minus 2. Medyo mahaba, ano? Pero if you will imagine it, pwede naman, pindutin nyo lang sa calculator, then just try to solve T2. Mahaba talaga to. Pero as you can see, you're using the equation directly. Ano? Medyo mahaba nga lang talaga. Pero calculator naman magsosolve nyo. Basta as long as you can plug it in your calculator correctly, madali lang yan. So, mahaba nga lang talaga yung input sa calculator. And then, be careful ha. Be careful sa pag-i-input sa calculator. So, shift solve nyo lang. And then you will find the new temperature. Oops, mali.
1 over RT. Meron pa pala tong 1 over RT. It's supposed to be meron pa pala tong 1 dito sa taas. May ganun pa pala siya. 1 over RT kasi. Meron pa to dito. Ano? Hirap palang input, ano? So basically ito nandoon siya sa taas, no? I hope you understand that. One two two eight point 29. Okay, so you have 190.55 minus alpha x yung T2. Tapos sa ilalim yung sum ng reciprocal ng resistance. Ano? Sir, excuse me po. Okay. Sir. Yes, question? Time na? So yung sa hindi po, yung sa T1 po, iba po yung nakuha namin. Iba yung nakuha yung sa T1? Opo. Oo nga, no? Supposed to be 1 na ito. T1. Teka, ulitin ko na. Kuha, 10 to the 10. Tama naman yung given ko, 450. 1228.29. 450 minus 296. Oo nga, 296 na. Sorry. 296.46. Originally it's 450. Tapos 296 na lang pala. Sorry, mali yung ko. Input ko sa calculator. 296. Sino ba yun? Yes po, sir. 296.46. Tapos ito, ganun din. So, palitan niya rin itong 190.55. Okay, so I hope you understand this equation. You can input this in your calculator. So, medyo challenging siyang ipasok sa calculator. Two 96.46 minus alpha x. Yun. Dapat tama yung sequence ng pindot mo nung fraction function. Otherwise, magkakaproblema ka. Anyway, later naman yung shortcut mas mabilis dito.
Kasi hindi pa ako dumiretso doon sa shortcut. Nagsisisi na. Anyway, 2 times exponent minus 2. Okay, so sweep solve. Do you have any value? Mali pa rin. We're supposed to get 197.81. Teka. 1 Probably it will be wiser if we're going to solve RT first. Ano? So RT muna. Ito muna, solve muna natin yung RT. Let me clear this up. So ayaw mag-shift solve ng maayos. So kunin muna natin yung RT, no? So 1 over RT nung tatlong parallel ay 1 over R1 plus RA plus 1 over RB plus 1 over RC. So this is 1 over R total is equals to 1 over delta X. So delta X is 2 centimeter, 2 times 10 to the minus 2. Tapos K1 is 0.04. A, that's A. Tapos 1, 2 times 10 to the minus 2. Tapos 0.6 plus 1 over 2 times 10 to the minus 2. Tapos 0.02. So 0.0303, ano, yung RT. Ulit-ulit lang. Okay? So, ang general equation natin ay Q is equals to delta T divided by RT. Okay? So, ang common Q natin ay 1228.29. Tapos,
we have 296.46 minus T2. Tapos ang RTI 0.0303, so on. So ano yung T2? So yun, 259 na na. 259 yung susunod na temperature. So T2 is 259.24. Are you getting the same temperature? Okay? Tapos yung susunod, you have another 3 centimeter layer of material B, di ba? So, ganun ulit. No? Let's try to solve yung temperature sa third layer. So, yung third layer, isa lang naman siya. Ano? So, Q is equals to delta T divided by R. So, we still have 1228.29. Tapos, currently, ito na yung temperature natin, 259.24 degrees Celsius. Ano? So, solve natin yung T3. Ito na yung nasa labas ng wall. So, ang thickness niya ay 3 centimeter. Okay? We have 3 centimeter. Ang thermal conductivity nito ay 0.6. Compatible naman lahat ng unit. Ano? So, let's try to solve T3 using this equation. So we have 197.83. Okay lang? Susundan pa ako. And then finally, meron pang meron pang air resistance. So ito na yung temperature natin. Tapos may air resistance. Ano? So ang air resistance is 10. And then the equation for thermal conduction, if you still remember dun sa discussion natin sa sa radiation, yung QC is HC times delta T. So assuming na ganun pa rin yung ating QC, no? 1228 pa rin, 0.29, okay, watt per meter squared. Tapos yung HC natin ay 10, no? Watt per meter squared per Kelvin or degree Celsius. So 197.83 minus X. Ito na yung temperature sa labas ng wall. No, sa air. Sa air na yung temperature na yan. So 1228.29. Okay? Nakuha yung sagot. X is 75 degrees Celsius. No? So, medyo mahaba yung ganung solution. Medyo mahaba yung ganung solution, pero kaya naman, ano?
Subukan natin isang equation lang. Bale, medyo challenging nga lang pindutin sa calculator, no? Pero subukan natin isang equation lang. Let me share a whiteboard, ano? Mas madali siguro pag isang equation lang. Let me clear this out. Pag ganun naman, yung maraming step, naintindihan nyo naman, di ba? Pag nga lang talaga, pag parallel parang mas wise na i-calculate nyo muna yung RT. Tapos kung na-calculate nyo na yung RT, tsaka nyo kunin yung temperature. Ano? Mahirap kasi pindutin sa calculator. Pero pag gano'n naman, pag series, madali lang naman pag series. Ano? So, as you can imagine, medyo tedious lang. Kasi before we get the 75 degrees Celsius, 4 na steps, di ba? Subukan nga natin ng isa lang. So, pag isa lang, basically ang mangyayari, ito yung total flux natin. Tapos, merong concrete. I guess, ang process natin is gagamitin natin ito. Okay? So, kunin muna natin yung R total. Yung R total is basically delta x1 over x over k1. Sorry. Hello guys, nandito pa ba kayo? Nandito pa naman kayo. Kaya niyo yan. Tapos, yung susunod, series, ano? So, pag series, ano kaya magandang diskarte dito? Siguro, una nyo muna i-calculate yung series, no? So, ito yung R total ng series. So, yung R total ng series is 1 over R series is 1 over RA plus 1 over RB plus 1 over RC. Dito muna siguro yung i-calculate nyo. Ano? Actually, kamukha rin lang siya na na-calculate natin kanina. Ano? So, 1 over R series is, for example, di ba, ano siya, 2 centimeter. Tapos yung unang K1 ay 0.04, no? 0.04. Pag nagawa na natin ito kanina. 0.6. Tapos 0.02. Okay. So my idea is, kunin nyo muna yung resistor in series. Tapos, di ba itong resistor in series is resistor in, this is parallel pala. Sorry, parallel pala. Resistor in parallel. Kunin nyo muna yung resistance in parallel. Tapos pag nakuha nyo na yung resistance in parallel, tsaka nyo i-add sa dalawang series. Yung R1 at tsaka yung R2. I-add nyo lang naman yun. Forget the R total. Tapos pag nakuha nyo na yung R total, yun, makakalculate nyo na yung final temperature dun sa block. Tapos pag nakuha nyo na yung final temperature sa block, tsaka nyo i-apply yung conduction equation para makuha nyo yung temperature dun sa air. Parang ganun yung plano ko. So, halimbawa ito, RP. So, tiyaga lang talaga. Madali lang naman yan. Basta naiisip nyo lang naman, kaya nyo naman gawin yun. Ito yung 0.0303, ano? Tatandaan niyo pa ba? 33. Tapos 1 divided by n.
Ito yung 0.03000303, di ba? Kanina. Ito yun. Yung paulit-ulit na 0.0303. Okay? So, para makalculate yung R total, yung delta x1 plus yung delta xa plus yung k1. So, yung delta x1 natin ay 10 centimeter ng concrete, ano? So, 10 times 10 to the minus 2 meter ng concrete. Tapos ang kanyang ang kanyang K1 ay 0.8. Tapos add nyo lamang tong 0.0303. Tapos yung finally yung yung B material. So 3 centimeter 'yon. Tapos ang kanyang thermal conductivity ay 0.6. So yun, kukuha niyo na yung R total. So pag may R total na kayo, gamitin niyo lang yung first equation. Makukuha niyo na yung temperature, di ba? Okay. So I got something like 0.2053. Tapos gamitin natin dito sa first equation. Yung sa Q is equal sa summation of TRT. So 1228.29. Tapos ang initial temperature natin 450. Okay? Minus tayo nung T3 na to, ano? T4 kasi yung final answer natin. Tapos divided by 0.2053. I hope it will be the same as 197. Okay? 197.83. So yung final step, after getting T3, is the same as the final step sa unang solution natin, di ba? 197.83. Relatively, kita nyo, mas mabilis to. Nakukunin nyo lamang yung RP, resistance ng parallel, tapos kunin nyo yung RT, tapos yun na, you can get T3. Okay? So in order to get yung final temperature na 75, ano na lang, heat conduction equation na lang, no? Makasunod. Naintindihan na? So medyo efficient tong method na to pag pag parallel, ano? Kunin niyo muna yung RP, resistance in parallel. So the same process kanina, ano? Q is equals to HC, yung 10, tapos delta T. So ganun pa rin yung Q, 1228.29. Ang HC natin ay 10. Tapos currently we're at 197.83. So ito na yung final temperature. So pag sinod niyo yan, di ba kung natatandaan, lalabas yan ay 75 degrees. So do you have any question regarding this this problem? Meron ba kayong concern? So I hope na-impart ko sa inyo yung yung logic. Bakit pag yung thermal conduction ay parallel, no? Yung formula ng resistance becomes like this one. Okay? So sana maging stock knowledge niyo yan, ano? Tapos ito, nakita niyo naman to. Madali lang naman to eh. Diba napakasimple lang naman yun, ano? So sana matandaan niyo rin yan. Okay lang? Do you have any question? Chat. Hello guys, are you okay? Dito pa ba kayo?
Yun nga. On nyo nga yung camera nyo, picture tayo before we say goodbye, before we end this session, before we stop the recording. On nyo sandali, yung mga komportable mag-on ng camera. Take lang tayo ng isang picture. Screenshot natin. Kaliwat kanan na yung kaliwat kanan na uh, ang tawag dito, nagba-validate ng vaccine. So, sooner or later, magkaka-vaccine na sana tayo. Tapos, mabalik na tayo sa school. So, at least may picture tayo sa Zoom. So, online. Yun na. Yun na kayo yung mga komportable lang. Yun na, picture tayo. Yay, si Micah. Si Vince. Si Pay. Okay. One, two, three. Dito sa kabila. Meron pa dito sa kabila. One, two, three. Print screen nyo rin sa inyo. Okay guys, thank you. Bye-bye. Collab tayo sa Thursday, ha? Collab tayo sa Thursday. Bye-bye. Thank you po, sir. Okay.